chairperson and secretary on fundraising. We have Uncle Lamin Mane, or Dr. Lamin Mane, who is also the Deputy Foreign Relations Secretary of the party. Then you have Aji Amsek, who is the Deputy Party Leader and Secretary General of the United Democratic Party. Then you have Auntie Amando Yabo, who is the NPP proper, National Party President. Yes, from there you have Uncle Lare Sise, who is an astute Gambian, very well respected internationally, and a member of the United Democratic Party senior cohort. You also have Honorable Yakumba Jete, who is a solicitor of the Supreme Court of barrister and solicitor of the Supreme Court of the Gambia, and also you've got Uncle Mansandau, chairman of Banjul region for the party. You also have Jatu, who is a member of the female wing and a member of the national executive, and Haji Swane, who is the national president. And on their behalf and on my behalf, I welcome you all to another press conference we are holding here today at the Manja Hero. We are honored by your presence and the presence of our national executive and party leadership and all members of the party who are here and continue to steer our party with dedication and vision. We also extend our appreciation to the media for responding to our invitation. Your role in informing the public and safeguarding democracy is invaluable. And to our steadfast supporters, both here and following us across the country and in the diaspora, your commitment is the lifeblood of our movement and party. Today's engagement will focus on critical matters of national interest, the integrity of our democratic processes, concerns over governance, and emerging developments that directly affect the lives of every Gambian. The leadership of the United Democratic Party will provide statements and respond to your questions with the aim of ensuring transparency and accountability to the public we serve. Once again, you're welcome, and thank you for joining us in this important conversation for the future of our nation. The statements will start from the Deputy Party Leader, who will give welcoming remarks. From there, we will have the Deputy Secretary on Foreign Relations, Dr. Lamin Mane, who will give the statement on behalf of the party. From then on, we will have the statements summarized in local languages, especially Mandinka and Wolof, by our senior party member, Uncle Lare Sise. From there, we will open questions, but we are seeking and asking from the media that the questions are curtailed to what is being discussed here today. On that note, I say thank you once more. Of United Democratic Party, executive members, media houses here present, it is my greatest honor to be with you here today. The agenda is about Sidinjai. Sidinjai, some time ago, I think it was last week, he went to coffee time and was being questioned by Mr. Peter Gomez. And then he wrongfully accused us. People thought maybe we won't respond, but the United Democratic Party is not that type of party. We will respond when the time comes. And today is the time. We are going to respond accordingly. And I must declare here that Sidinjai, he is a honorable member, but no one should call him honorable because he hasn't got a honorable attitude. As from today, can you call him Sidinjai? And I'm sure we will call him Sidinjai, not Honorable Sidinjai. I won't go far because the statement is going to be done by Mr. Lamin Mane. So I invite Mr. Lamin Mane to do the statement. But media houses, Mr. Bojan have said it. Your questions, please don't go beyond the topic or the agenda. Questions being asked should be on the topic and nothing more. I thank you all for your presence.
Thank you. Mansandau from Banjul, Joko and Haji, and all the members of Fatujane, everybody in this hall, we say thank you to you all for honoring our invitation. To the media fraternity, we say to you thank you as usual. Anytime we called you to a press conference, you are present in large numbers, and you're here with us to accompany us. We really appreciate your presence, so thank you all very much. Today's press conference is initiated by the party to respond to Sidin Jai's frivolous accusations. The accusations are leveled at the UDP. And as Ajiyam said, for somebody who is supposed to be an honorable member of the House, it's a very dishonorable attitude that he had. Sidin Jai, this is the gentleman who from the time he was a student has been selling off the Gambian youth to a dictatorship with Jammeh. He was with Jammeh, and he was a sellout for the Gambian youth during his presence at the side of Jammeh. Eventually, Jammeh, to reward his sycophancy, Jammeh promoted him and made him a a nominated member of parliament. Eventually, when the impasse happened here in 2016, he was promoted as Minister of Information for 7 or 9 days, I can't remember, to carry out the same sycophancy and hypocrisy that he was doing with Jammeh all the time. This is the gentleman who swore that Barrow would never be sworn in this country here. It would have to be over his dead body. He connived with Fabakary Jatta to bring about a state of emergency in this country, all in the attempt to subvert the will of the Gambian people. The Gambian people had had enough of the Jammeh dictatorship, and they said, this is it. The Gambia has decided, and we are moving to a new phase. Jammeh was voted out by the Gambian population and a large coalition of Gambian political parties in this country. He, with Jammeh, tried to subvert the will of the people. And to make sure that Jammeh could stay here, they voted a state of emergency, which led to a panic in this country. People fled this country because they feared that there would be conflict and people might lose their lives. And in fleeing this country, a number of people died on the road from road accidents, women, children. People who left their houses open here, their houses were burglared. People lost a lot in this country, all because of Sidin Jai and his like. And he knew all the things he did in this country so wrong. When Jammeh fled this country, he fled with him. Because he thought he had done enough evil to this country, he was going to be lynched. That's what he believed. But we Gambians, we don't lynch. We take you to court. We take you before commissions. And we make you account for what you did. But he had done so much wrong, he feared that, and he fled the country with Jammeh to Equatorial Guinea. And eventually he saw that Barrow is not the kind who would hold anybody to account. He came back with his tail between his legs. If Barrow had done the right thing, Sidin Jai would never have dared to come to this country because he would have been arrested at the airport and charged and tried for subversion. What he did was subversion in this country. And so many other things. But because Barrow would not touch them, he came back. And what did he do? As soon as he came, he went with Fabakary Tombong Jatta to Adama Barrow and told him, you know what, we can help you stay in power here. And we can make you win, we can make you rich. I'm not saying this. Barrow said it on national television. He said they went to see him and they told him that. He said when they said it at the beginning, he was shocked and angry. But on second thought, he said, maybe they are right. And what was the condition for helping him? Throw UDP out of the government. Because UDP was the people, were the people who were holding the country on the right track and making sure that what needed to be done in this country was done. So if you want us to be crooked with you, you have to throw out the good guys. And the good guys are the UDP. So UDP was thrown out of government so that they can come with Barrow to do all that they are doing. What we see today, the corruption, the impunity, and as Larry would say very nicely, the tribal politics, all of that started when UDP left this government.
And Sidi Njai and Fabakary Tombong Jatta were among the architects of that. Sidi Njai, this is the guy who a few months ago, towards the end of last year, stopped the construction of a maternity ward in Nyanija, simply because his name and NPP's name was not on it. This is the guy who never worked a day in his life here to do anything for the country. He was a parasite on the Gambian resources. Sidi Njai has no qualifications, no skills, nothing. As we say in Wolof, Gorut Yetu. And he's here living off the sweat of the Gambian people. He was appointed to Parliament as a nominated member, and all he did was live off us and live big. And this is the guy today who turns around and accuses the UDP of having militia in this country, going around the country to intimidate people of non-Mandinka ethnic origin. Anywhere else in the world, he would have been fired that same day from government. Because that's a very dishonorable statement that he pronounced. And we are going to sue him in court to come up with the evidence that we have militia in this country which are going around trying to intimidate people. He has made that accusation, leveled it against us. He will have to prove it in court. Who does Sidi Njai think he is? We live in this country. He said, Filan Mage, Filan Juro. Yeah, Filan Juro, Filan Mage. We were all here. So any militia in this country, there's nowhere to hide. And if UDP had militia in this country, Sidi Njai and co would have been very happy, because then they would arrest those people and disband the UDP for having set up a militia in this country. That's what they wanted. That's what they wanted 2 years ago when the PRU officers were killed. PRU officers were killed here, 2 gentlemen and a lady was seriously injured. We as UDP immediately denounced it and said we must find the culprits and bring them to court. What did the government do? They immediately sent out the spokesperson, Sankare, to accuse us, UDP, of having been behind the killing of those gentlemen. He said the people involved got the money in a mosque in this country, and the money was shared between them, and that the government had laid hands on part of that money. He said that that guy was a member of the UDP, he was present at the UDP rally, and he worked for Yankuba Dabo in Brikama Area Council. They had set up something to frame us, to make us responsible for a killing that has absolutely nothing to do with us. Nothing. And they are the ones who should tell us who got killed. And they have framed a young man when they could not frame us. They frame a young man who is languishing in jail today. And they cannot even prove that case. The objective then was again to tarnish the image of the UDP, have people arrested, and have the party disbanded, because they know that they cannot win free, fair, and transparent elections in this country anymore. They know that. And they are scared out of their wits that if UDP wins, or rather when UDP wins, it's not if, when UDP wins, they will be called to book. And they know that they cannot win elections. They know that they cannot buy the elections anymore. They know that they cannot intimidate people into voting for them. And they cannot rig the elections because we told them stealing elections is over in this country. Nobody will steal our victory anymore. And in 2026, we're going to win and win big and go to the State House and hold them before the courts. That's why they are scared. This last attempt by Sidi Njai is another attempt to frame the UDP, to say they are an undemocratic institution, they are a violent institution. They've accused us of tribalism. Of course that failed. Nobody believes that anymore. That has been a lie that has been going on from the Jammeh days. Nobody believes that anymore. Nobody believes that UDP is a tribalist party. But they did in 2021. They went out there, Dembo by force, and all of them went out there to accuse us of being a tribalist party, that we will throw people out of this country who are not Mandinka when we win. How on earth can anybody think like that? Who is UDP to throw out Gambians out of the Gambia? The Mandinka, the Fula, the Jola, the Sarahule, the Serial, the Akua, everybody in this country, anybody who is Gambian is Gambian.
And no ethnic group has the possibility to throw out anybody from this country because you just feel like doing it. We have lived in this country in peace and harmony. We have coexisted peacefully. We are very courteous people. We marry into these different tribes. We live together. We go to each other's funerals, each other's naming ceremonies, etc. We are a community and a nation. And UDP is trying to build a nation of Gambians, not a conglomeration of tribes. And that is what Barrow and NPP are trying to do. Build a conglomeration of tribes. Today you invite the Mandinkas, tomorrow is the Wolofs, then is the Jolas, the Fula, the Sarahula. No, no. Gambia should have the Gambian. Our ethnic origins are important to all of us, but those factors should be something to make us better, not to divide us. What I bring as a Mandinka, what Ajiyam brings as a Wolof and Pearl, what Zainab brings in, what Binta brings in, what Larry brings in, etc. Our different ethnic origins, that diversity is supposed to make us better and stronger, not weaker. But they are trying to weaponize that to divide us because they think they can divide us and rule us. And while we are fighting amongst ourselves, they are robbing us blind. So they can continue the corruption and we keep fighting amongst ourselves. No, that's over in this country. So Sidinjai, what you're trying to do will not prosper. We will not let you. We will not let you because this country is not for sale and this country is not for burning. You guys go out, then tell me. You're not going to burn this country. You're not going to spill blood in this country. Demba Sabali said they'll spill blood if that's what is required for Barrow to stay in power. As like I said, Jammeh is the same ilk. Jammeh Barrow is the same thing. He said they will spill blood if that's what's required for Barrow to stay in power. Sidinjai is accused of having a militia in this country. And that is an attempt to frame us. Next thing they will do, probably they will set up a militia somewhere and say these are UDP guys and they're carrying arms, we go after UDP. We warn all of you, and we warn the Gambians. Anybody who falls for that will come for you together with Sidinjai. We do not have militia. We do not use guns. We do not use knives. We do not use cutlasses. We use the ballot box to change this country. We follow the rule of law. That is what Ousainou Darboe has taught us. Obey the law. Respect the law. Our only arm that we use is the law of the Gambia. So we don't go for physical violence, not even verbal violence. That is them, and that is on them. So we will not let this go. So if you set up a militia and try to accuse us, we'll come after you in the courts. Because that's probably what you're trying to do, so that you can accuse us and try to arrest our people or disband. It will not happen. We said never again in 2016, and we mean never again. And we're going to fight for this country. We will not spill blood. We will not burn the country down. We will not follow you in your tragic situation. The Gambia is for the Gambians, and we'll fight to make it livable and enjoyable for all the Gambians. So Sidinjai, we have you in our sights. And when we say we have you in our sights, we're watching you. We're not coming after you physical violence, no. But we watch you, and we'll follow you, and we'll sue you all the way. That's what we want to tell everybody today, starting with Sidinjai, because this trend has been in the NPP forever. At one point, it's Hamad Ba, it's Dembo by force, it's Sidinjai. Sidinjai, Barrow himself, when he said that he will have to wait and see that Ousainou Darboe is dead. He said he had a contract to have Ousainou Darboe killed, so he can wash his hands over his grave and then go and step down. That's the head of state, for God's sake, saying that kind of thing. Who do we have at the head of this country? The head of state says that. The deputy speaker says this. The national president or whatever it is, Dembo by force says what he says. Ahmad Ba says all the wrong things they say. Who are we having at the head of this country? Gambia, we need to change this leadership. Because they have failed to do what is required of them as Gambian government,
They say, let's burn the country down, let's start chaos so we can stay in power. Because they fear that when they come down, they'll be accountable. Look at all that they try to do with the Constitution, so that they would just stay there, and when they come out of power, they will not be accountable, they cannot be pursued in court, they cannot be prosecuted, there can be no commissions against them. Then they can just steal as much as they want, and we have nothing, no recourse against them. And we say, you're not getting away with that. So we voted out the Constitution, the draft, because we want impunity to end in this country. We want accountability to be rule of the day. And we want nobody to stay in power here for more than 10 years, 2 terms. Because if you have that otherwise, the impunity is what's making Sidinja and his people bold. Because they think that they can stay for another 10, 15, 20 years and nobody will hold them to account, so then they do all the wrong things. But if they know that in 2026 they are going and they have to account for what they do, things will change. So we want impunity to stop, and that will stop. It's been a long time I've been talking. Just allow me to say a few words in Wolof before handing over to my colleagues and Larry and the rest to say. Sidi Njie moo fi taxaw coffee time ne ñun UDP dañu am ay ndaw ñu yebal ñoo xam ne dañ leen jox ay gànnaay ay jaas yi ay paaka ay fetel dem di xoxatal nit ñi si seen dëkk yi di leen wax ne dañ leen fi dàq doon fi sànnee carte dañ leen dàq bu ñu winee dara du ci dëgg dara du ci dëgg Sidi Njie xam nañ mooy kan Sidi Njie bi mu nekkoon xalal ba tey ci lan la dundee ci réew mi nekk di fenal nguur gi di leen wax li leen neex di jaay ku mun a jaay pour ñoom ñu wéy kii moo fi toogoon student si mu nekk student NAPSA student union bi fii koo xam ne foog nañ ne nekkuloo ci jàmme ñu dem boole ak jàmme ñu sonal la toroxal la xoxatal la tëj ñi di dóor ñi di tëj pour ñoom ñu mun a jàll ñoom ñu wéy ci la nekkoon nag di fenal jàmme ba waxtu bu ko neexee jàmme jël ko def ko nominated member in parliament mu nekk nominated member ba 2016 bi impasse bi amee xewee ñu bëri daw bàyyi government moom mu ne ko man kay du ma daw man maay sa jaam bi njëkk a gën a am doole ci réew mi maa fi gën a njublaan naa la topp jàmmi def ko jël ko def ko ministre xaw ma juróom-ñaari fan la xaw ma juróom-ñeenti fan waaye mu dul fukki fan sax la nekk ministre ci bi mu nekkoon ministre diir boobu noonu toog na fi ne bara duñ ko fi waatal suñ ko fi waat xanaa moom mu ñu rek ko njëkk moom moo Fabakary Tombong Jatta ñu toog indi state of emergency lépp pour lan parce que Gambien si dañu sànni carte ne lii doy na dañ sonn coono bi ñu nekkee doy na dëkk bi dafa normelu woon ñu ne dañ génne suufa ji guuta bi ñu dugal defaat leneen moom mu ne déet ñun kay loolu moo ñu gënal ñun fa ngi na des te Gambien si ñu sànni carte ñu ne bugguñ ko bugguñ Baro bugguñ Daabo no safr la bugguñ Jàmme Baro lañ bugga mu ñëw toog def ñetti at ñu dem ñu tànn keneen moom mu ne du am bi ñu defee state of emergency bi fii ñu bëri tiit nag ne xam na léegi de moom dinañ jàppoo fii xeex na am deret na tuuru ñu bëri daw bàyyi dëkk bi borom kër yi yónnee seen jabar yi seen doom yi leen daw leen man kenn mun naa toppatoo sama bopp waaye soo fi nekkee dafaa jafe ñu yónnee seen jabar yi ak seen doom yi ñu dem ci dex gi ñu dem Sénégal ñu dem Guinée Bissau fu nekk lañ dem pour ñu mun a rawale seen njaboot yi ci rawale googu nag ñu bëri am nañ ci accident ñii dee ci jigéen ñi dee nañ ci seen doom yi dee nañ ci ñi fi bàyyi woon seen kër yi toj nañ seen kër seen gannaaw yaakaar nañ lu bëri ci réew mi yëpp pour lan ndig Sidi Njie ak ñu mel ni moom moo def loolu yëpp ci réew mi fii faate xeju fi bi mu xewee fukki at la ci gannaaw xam nga juróom-ñeenti at mutul fukki at sa ñoom ñoo ko fi def bi mu xewee nag bi nga xamee ne Jammeh dafa wàcca fi tam bi ne rës mu daw toppa Jammeh nga dem Équatorial Guinée parce que xam na lim def xam na ne dañ ko fi téye tëj ko yóbbu ko koot mu tiit daw toppa Jammeh dem toogi Équatorial Guinée waaye bi mu demee Équatorial Guinée gis ne nag Baro de moom lambar la du toog
kenn duñ fi téye kenn duñ yóbbu kenn koot mu delsi ci la delsi fii waaye bi mu delsee lan la njëkk a def dafa egsi rek mu daw dem ci baro moom ma Fabakary Tombong Jatta ñu ne ko xam nga lan la ñun mun nañ laa dimbali nga toog ci nguur gi fii am li nga bëgg a am waaye nag foog nga dàqa UDP njëkk parce que ñi dañ jub ñaar ñii nii su ñaari kilifa yi toog nii ñu daan sandwich baro aji yaam ak aji yaam mu ndaw ñoo ko daan sandwich yóbbu ko muy campagne ka dafa jiitu leen ci kanam ñoo ko xeexal waaye ñu ne ko da ngaa dàqa ñooñu pour ñu wax ak yow dimbali la pour nga mën fee yàgg am gën a mën a am xaalis ci réew mi or kat dépassé kooku loolu mooy or ñu or rek réew mi yëpp Sidi Ndiaye ak Fabakary Tombong Jatta jàppale ko ci UDP gën a nguur gi ñoom ñu dugal mu nekk député speaker kii musuta liggéey ci réew mi fii gorul yettul xëyut ngontuwul suñ ñax bi lay dundee suñ xaalis bi la ñoo jël di ko fay as seen IGP soow génn def ñoo jéemal expliqué mooy luy triangulation naka la ñu def xamee téléphone bi fan la nekk moo xamutoon dara ci triangulation sax li ma wax sax soo ko déglu gaa dafa réelu yooyu yëpp def nañ ko ci réew mi fii pour tuumal UDP pour téye suñ kilifa yi tëj leen pour tas parti bi yàlla muy buur xam ne dëgg rek lay farle yàlla moo ñu taxawlu moo tax mënuñ koo def waaye ndeysaan téye na ci biir doomi jàmbur tuumal ko jox Mama Jabi $1 million pour tuumal ko waaye daa ngi tëdd prison ba tey te loolu tam na jeex de waaye lii xew yëpp lan moo ci nekk because njaaxare moo leen jàpp ci liñ nekk xam nañu du yoon du dëgg ñu jaaxle nag bu fii ceeñee ñoom dinañ am pour taxaw yelloo liñ wax ñu liñ doon def loolu moo leen tiitloo te xam nañ ne ñoom mënatuñoo gagné élection ci réew mi fii xam nañ ko free élection boo xam ne dafa jub boo xam ne dafa leer du mën koo gagné ci réew mi fii because 2021 ñun ñoo gagné ñu sàcc ko ñu bugg a génn Ousseynou ne bu leen génn nañ toppal waaye dañ dem court ñu dem court gars yi sànni suñu kees bi ñun ñu ne 2026 loolu du fi amati kenn du sàccat suñu élection te duñ dem Supreme Court dañoo win ñu dem State House yóbbu Ousseynou Dabo State House loolu moo leen tiitloo moo jël seen fit parce que xam nañ bu xewee kenn ci gars yi xam nga naka Cissé fu naa Ibrahima Cissé mu ne su UDP gaañoon 2021 ñoom ñëpp dañoo tëddi mile tout mbéb la ko Sada Baan ay wala fa nu parce que ñoom mu ne xam nañ li ñu def ñoom suñu wiiroon dañoo dem tëddi mile tout te xam nañ ko xam nañ li ñu def te ñu ne loolu du fi ñaari lati nag 2026 kenn du sàcc suñu victory te dañoo win yóbbu dem State House loolu moo jël seen fit ñun nañ leen sàkkal pexe lépp ci sàkkal pexe boobu la nekk waaye du fi am Sidi Ndiaye li moo def ñu ngi koo bàyyi xel Sidi Ndiaye da nga war a màndu da nga war a tey dal fen du la yóbbu fen dëgg mooy mujj ci réew mi te duñ la bàyyi nga taal réew mi duñ leen bàyyi ngeen def ko dem ba saa ba ne dañ tuur deret duñ fi tuur deret adama ba dañ def rey Ousseynou Dabo suul ko du fi am li ñu leen a wax mooy ñun lu waa la ñoo sàmm te réew mi rek lañ am soo déggee nañ taal réew mi da nga ci amul dara ñun nag fii la suñu lépp nekk fii lañ juddoo fii lañ faaxeekoo fii la suñu lépp nekk duñ nangu kenn ku taal réew mi li ñu tax a jóg ñun mooy jégal réew mi ñëpp am ci seen ax ak seen yelleef ñëpp mun fee dundee ni ñu waree suñ doom mun koo bàkkoo ndamoo ko loolu lañ bugga ku génn ci réew mi nga ndamoo Gambie laa jógee nga mun koo bàkkoo loolu lañ bugga ñun bugguñ koo taal bugguñoo rey kenn bugguñoo tuur dereti kenn Ousseynou Dabo loolu la doon wax mu ne leen 2021 mu ne bu leen génn su leen génn nag nañ tuur deret man buggumaa dugg ci dereti doomi jàmbur dem State House moo tax kenn génnu toon waaye loolu dafay amati nag sàcc moom jeex na fi jeex na tag moo jël seen fit nag so ñu ngi leen a xaar Sidi Ndiaye li nga def du romb ñu ngi laa bàyyi xel. Kumala for coffee time with Peter Gomez.
ako UDP e molle soto ye kele joranol di menula pour kata fulol nin well ako pour kata siol men ya lonko e manke mandin koti kate noma ka je ko kana carte o fay first of all carte fay man soto ito lewe mol register ka ni tata dulal to tare ni e bay iko UDP le fangol nin terangol nin murol di molla pour kana carte o fay Sidi Ndiaye la o kumu lafta aliye muru ali al hakilo murundi to 2016 Sidi Ndiaye le lota janga ko kabri ya jamme president elect Barrow kumande ka tentu ka jay ay election o me win Sidi Ndiaye le lota ko bote kela barote kalindila nyim banko kan nabe kalindila fana be kalindila te fure wala kan Sidi Ndiaye le ofo video bije Sidi Ndiaye ofo dalilo men kama wala munti ay tiñaro men ke ya jamela wato ka fondinke wol tayle ya jamme a lonko nimman sakunda nata membe loi tamandila fo Sidi Ndiaye muta because ayo menke bankola loi to ikafole treason mumuneti ka banko jahasi ka be du nyokono ka be pisir pasar ka be tinya Sidi Ndiaye nyanta tarla bunjawol ta manya na tarla deputy speaker of the house nte buka fa honorable Sidi Ndiaye le ofo kabrin ko yele mata aye bori tata ya ani ablata ya jamme no may tata editorial gin kabra jibe ko tempunta a je ko barote ku kala ila kolto amurtana ala murona ala al hakilo murundi ko deke to 2017 2018 Sidi Ndiaye londi tabu Sidi Ndiaye meche tabu Sidi Ndiaye membabul wala ma da kalo alaw da kalo fana aka kumol men foje abuka ke kuma bete ali nga hakilo tu woto 2017-18 abe loi sol aka bumule jo fentabulu dol ka fo fan abuka la loi so jono ndema wodo dolo ngamel londro wala mu dulale be ko sarro di ka fo je ko Sidi Ndiaye ko nyon ndema lo molke la ko nyol to lañi mu ku tam lam abe loi so lawot amam fen soto idunta Adama Barrow ko president Barrow fangale lota ko Sidi Ndiaye nim faaba kar tombon tata kanne koy si lakan natra ko abe sen dabona la mol bayla man sakunda sa soko president fangale o ko di yo anata na Ousseynou ñol bay ay jumal le katanda fanna Sidi Ndiaye nim faaba kari tombon jata ay wala katanda fan ame katanda fanna doro loi bu koto ay palaso men dila bibi nin Adama Barrow tije vice president le nin vice president tije speaker le nin speaker tije ngamira chief justice o deputy speaker so ay banko di ñullal president Barrow e banko di ñullal wo kola Sidi Ndiaye la kumo ala muronde president Barrow fanga la kuma kilinto ay même fa mamme ako mol nyante hakilo tulal because at school jawo ke no molla tuwa kanto I can do some bad things ngawolon ne dictator le kawoke but in nanying never again mantra ngamira president Barrow na la mol kanyina wala akase ku jawo ke no molla wo botaje demba sabali nata ako itol pareta ka yelo bom Adama Barrow pour Adama Barrow tu sira wonyin ko Adama Barrow yofo demba Barrow on sa fa fan demba sabali yofo den Sidi Ndiaye tata West Coast Sidi Ndiaye la ta West Coast alanga hakilo murundi ko makote Rwanda
ye keleba men soto Rwanda fo mo wuli keme say fata je mo killing wala wulta tata radio station auto ako hutul be tutsil ñol fakat tutsil wulita ifanal bulata hutul non ye Rwanda jani ya bele tinya o bata je Burundi the same hutu tutsi problem ye Burundi fanan jani o bata je Central African Republic ate si faram fansin dikilingo ye jebe jan o bota je DR Congo hanabi mboka ye si faram fansin do dundi je oto fanam be jan mbadi mul ni ajam benyilu bal hakilo bulan la ñul pareta ñim banko janila baralin kana soye banko jan banku dingul afulalem mo amandinkalem ba asrualem ba a jolalem ba sarahule gambiano be kana son ñimmoli la interest ka yenna banko jan dalilo me ati ne pareta ñim banko jan yalon ka diamu ñim platform ol tol ibe corruption o men na ya lonne be tiñaro men na ya lonne andu ya lonne ko nga lonne be tiñaro men yalon nin sungu ya lonko fentiyo ya lonne ikan suñale na e kutingule ate mutalaba mbewo situation leto ñu lafta ñim banko janilale at any cost because il lafta tula sembo e tubu nkana song yenna banko jan nkana song mandinka fula jola sarahule wolof manjago siol men bebe ñim banko ka nkana song ñim mo kuntawal yen mul taki ñola nien kumul taki ñola to le gagneta il afta men na niake to lebe o bénéfice o soto mbukala fika mol to fo dulal to tarim bari nal hakilo ba ma fana mama kande nene ya fa la congress to soma ako mol ka fo politician lebe ni banko janni ako maybe that is true bari même fana be banko janila wolem IEC ika election o conduct nyami alila moy jela UDP manke banku janila kafuti UDP lonnal le bije UDP katama luale la UDP katama silol la UDP katama toñal nimmol walla fol dodo moy la because he mantiling ibenna banko kasara kanne kodi ko wala karo ibenna banko kasara kanne carte fayola kuwal ibenna banko kasara kanne ibe contrat call sign la dulal beto tarim momalo contrat call men bije nali al hakilotum ka kumol men be fo nyin kar laban kon be tata nata wolem ibe tula banko kan nyamen e kodo men pisir pasari do domola nyamen ibe nya walla o fananka ni wote gambia dronne sidi njaay se kanyim pusi fa ite mankara imal londi soto bes fangote bar hanwo ye baroje dawda sidi njaay baba so nte kam même fo molie sidi njaay be fem foka demba sabale be fem foka adama barole ba foka let us hold adama baro accountable for the actions and words of these people nga adama baro muta nga karteo fay nga boyndi nga itandala ko itante nyim bankoti banku dimul le tamu nyim bankoti banku dimul mo million fula nim fennem ita kilinnam fo nyim mol men sote bala men ya lon ko ni pareta yeta yen neng wala yen kungul takinyola ye fitino nyori banko ka mbeku mo kuntula dame al kana song mol mo men bebel la moy ka al kana song nyim mol ya ayal diamundi ye fengo dialla e kale ko alke militiati ale UDP tu al kana som because no keta mbital no male ko mbite no ma nyam yalo mol diam ta jan sidin jay ay nying information o bondi damen fire kata manke tonya ay fabricate le fabrication o le fabrication o wala muneti yemira dro ite ci mo tumi no nyaamen pour ay problème o soto eta yew fo anda fo nyine kama ko kute bola je a fo nyine kama fanam ni en samba kiti o la kiti o tem mutal because kiti mol munna mansa kunda
fo Adama Barrow le ma fo ala supportal memmen diate ya ke memmen diate ya fo ibe support la president men ka fo o manke loi president finally loi la karola na loi bu ko mo be kanyanta loi ko bari mte katula fo la dulal to tari UDP ka fo dulal to tari ko yes mbe kanyanta loi ko bari fom be kanyanta loi nyaati limu la leba because ne president Barrow be o fola demba sabali ñol be ñul fola sidi ñol be ñul fola ibe jikri ñi ne la ko nin tata loi nyaati limu la loi te apply lam be kan loi be apply le to le kan gambianol alinga lonko nimma ñil molu bondi ñin dula na banko kasarata ala lom fananko Adama Barrow na la molu iñatunta UDP le la ani lawyer Ousseynou Dab Adama ya jamme ka kumolu fo janna mamme ay kuma do Gambia la karol inentete ya Adama Barrow moy labe ya jamme because a man hañi ya ala ay Ousseynou le yab ay UDP le yab wala na ka fo bare Adama Barrow maninka kunda ñabondo ka kijele momo en nakku momo ya lon ne ko mtol be wulla wato men na nin kool ketan ka fala ngata tabo ko to sate bantala ngata ñoo ñaabon UDP ning Adama Barrow Gambianol ning Adama Barrow be ñoo ñaabondi la le 2026 because nka fonfonne ko Adama Barrow ya lon ne ko nin carte o fayta carte o tilinta suñaar manki je femfe manki je ate carte o winno la ñim banko kan kotek nka o fole election integrity free fair transparent election ni woketa jang Adama Barrow ne nete carte o soto laji ko sa lon na fintita ka jele mol ka menu fa moyle alinga naki nyola kana so yenna banko kasa alinga naki nyola kana so yenna banko jani alinga naki nyola ngaje ko banko luwale ka tamani yaje luwate dawada je bukatem so alinga Adama Barrow tembendi alinga Sidi Njie ñol tembendi alinga Demba Sabali ñol tembendi Dembo Bay Force ñol ngi tembendi ye loi normal ye loi respect but more importantly atol Gambianol yal respect because ibe fringo men kono ibe nafa men kono Gambianol le adila atol men be kala moy menu be kudan kuntawr makati albe men kono al yalon ñilbe men kono al yo fanal lon al kanason yal nene kota ke ka foko ima lafi fulol le ma lafi suru le ma lafi si kota walla ilafta janke la manin ka bankol because jammanke manin ka bankol jammu Gambelet wolof fula mandinka sarahule jola ndele kam nim bankol ni momo ka le ko wo manke toñat al podon sikal yabay ala baraka maa leen fekk ñu toog ni si boori Facebook ate boobu mel ni ay almudu yu toog noonu laa dugga rek du saane dugga fekk ma mu ne ma anti yaam da ma ne mu ne ma gis nga Fabakary ak Sidi Njie ñoo toog nii ma ne ko mu ne ma gis nga man de lii laay liggéey damaa dem di leen indi si parti bi ma ne ko loolu de soo ko defee baax na dem indi leen waa APRC nga indi leen si parti bi ma ne ko loolu de moom starting bu rafet la kere juma ne duñ dugga parce que amuñ appointment tey su Sidi Njie bokkoon na Adama Barrow dinañ leen def loolu dinañ leen wax loolu moo tax bi Adama Barrow waxee ne Sidi Njie ak kii ñoo ko wax ne na daxawaa UDP ma goom ko xam ne loolu dégg la parce que man seen ñëw fekk fa la ma fekk ba leen dur saanoo indee jërëjëf. Let Sidi Njie be aware that now enough is enough. All the accusations levied against UDP and all what has transpired. Sidi Njie's history has already been chronicled for you here by my able colleagues. Ñu bàyyi mu dem. Waaye bii duñ bàyyi mu dem. We want to make it clear to Sidi Njie and our party members that we have already spoken to our lawyers and we will be coming to Sidi Njie. He will be hearing from us. If he has any evidence that we have armed militia, because people use words without knowing the meaning of those words.
Armed militia is a very strong word. If he has any evidence that we have that, when he hears from our lawyers, he should bring the evidences before the court and before the whole of the Gambian people. Lolu buga nañ mu leer ci suñ supporters yi bu baaxa baax. And one thing I want to say to Sidi Njie is, if he has an iota of decency in him, he... Yes, thank you very much for that question, and that's very important. We have contacted our lawyers, and they will be filing a case against Sidi Njie in court for baseless and frivolous accusations leveled at the UDP. And if he has any evidence that UDP has an armed militia, he'll have to adduce that evidence in court. Now, we will probably start with a cease and desist injunction to him. If he wants to cease and desist and apologize to the UDP, we probably will drop the case. If he doesn't, we're going to go ahead with a lawsuit against Sidi Njie. Because this has to stop. These fabrications and attempts to demonize the UDP must stop. Li ñoo wax rek mooy ñun contact na suñu lawyers ba pare pour ñu yóbbu Sidi Njie court li mu wax su fekkee ne dëgg la ci moom nañ ko gis court nañ tase moom court mu génnee firindeem yi wax ñu ne lii moo tax ma nekk am ngeen am militia fii lañ nekk ñii lii lañ yore ci ngaanaay dañu ko wax waaye xëy na mu def cease and desist njëkk su fekkee ne moom li mu wax xam na ne du dëgg mun naa génn ne jégal leen ma li ma wax du dëgg ñu bàyyi ko foofu noonu waaye su ko defut nañ dem moom court ñu déggali mu jox ñu évidence bi fan lañ amee militia fan lañ nekk ñan la ak ñoo xam ne fan lañ amee gànnaay gi soo des na ci moom nag su buggee jégalu bu jégalu waaye suñu lay bi dañ ko wax kañ la war a jégalu suñu lay si dañ ko wax loolu su jégalu ci waxtu boobu noonu nañ dem court so Sidi Njie nga mbala kiitiyole ngan la loyal contact le foka ba aba tele bursa na diataye ay finta fuko ngam fo toñante al hekatu dia moy ba kar mobe mom xade ba dumante mo ka fille do ga ko kisi taw ay ina malu ya fo al hekatu ni nga yembolo sey ko banna na ma mbolo sey mi ta kiitiyole le ate sersi ate firin ala cede akul ma ay soto kontro ngam wala soto ngam mil londi nga jorangol dila pour ka gambe wuli kele mil man ke mandi kolti ke ki jolta ay nayo itandinna court ba sun court sa ju court be men fala so bare ton on loyal contact ko ba no, it's up to him if he wants to apologize because the legal procedure is we have a cease and desist injunction to him first, telling him that what you did is wrong, you have to cease doing that, and you have to desist from making any more false accusations against us. It's a bit outside the topic, but tribal politics is what characterizes this government. All they do is try to pitch one tribe against the other. That has been there for Barrow for years now. One day he would invite the Mandinkas, and then the Wolofs, the Fullers, the Jolas, and what have you, the Sarahule. We say as a president, you should not be doing that. You can invite a village, a region, talk to them about the problems of the region, of the village, not tribal issues. We don't want a conglomeration of tribes in the Gambia. We are all proud of our tribes, and that's the way it should be. But above and beyond that, we are Gambians. And we want to grow the Gambian mentality, the Gambian civic space, so we all see ourselves all as Gambians. Our tribes, our religions, our regions come in as additional factors for enriching us and for bringing in diversity and inclusion. Those should be factors that help us to grow and become better. We should not be using them to divide us. So a president swore to hold this country together and to observe and preserve the laws of the country and the Constitution. And the Constitution and the tells us we are one people, the Gambian people. And that's what we want our president to do for us, grow that culture. Li ñoo wax rek mooy ne nguur gi li ñu leen xamee mooy xaajaale xeet yi dañoo ñu ngi def lépp ñu mun a ñu féewaloo ñun noonu loolu bëgguñ ko
ñun Gambians lañ man comme ni ko Yakuma waxee fii soo gisee high table bi am na fi lépp te ñoo bokk parti bi ñun dañ bëgg a nekk benn doomi réew Gambians ku nekk fi nga jógee xam nga ko fi nga faaxee ko xam nga ko lan nga doon xam nga ko loolu daf ñu war a gën a mën a dimbale pour ñu mën a gën a jëm kanam loolu war ñoo féewale man ma indi suma mandinka original things to the table kii indi Lebanese Arab origin bi indi Wolof and Fula Wolof and Jola et cetera we bring it together ñu seet boole yooyu yëpp naka la jot lii mun koo jëfandikoo pour jëm kanam loolu lañ bëgg bëgguñ presse moo xam ne daf ñoo féewaale ñu xaajaale bëgguñ loolu te moom loolu ni toogee ba tey loolu lañ gis loolu lañ ko wax ne na bàyyi loolu toppatoo Gambie bi ak doomi Gambie fàtte xeet yi so lafta président la président mbeke la ben dangoti kan kara ñoobala ma laf président mbeke la setur kam fara ñoobala man la fi wala mbe ngam bodula lonne mu minti nga lonne andum mbe ka mbe ñantam fantole sur wal ñante fantole fu loolu sarafu lewlu mandin ko lu jolal mbe mo ñante fantole bari lafta président mi yan ka sin kara ñoobala mbe fi Gambie di wolti nga ñoomuta nga ñoo kanu nga ñoo ndule kata ñoo yan ndule ka futu ñoo ndule kata ñoo baade so la fi président mi sin kara ñoo bala ma la président mi fara la ñoo bala kam bondi ñoo bala man la fi wala so adam baro ñu tolu bulalanka wala fa na la moolu ne jala moolu continuer kan kañum kuma kuntan wala fo adam baro le yake nata ma kenum ñin tekela na nga singolo jodi ñu tekela ya jaate la ñaato ndey mbila bi adama baro la moom mooy ndey mbila bi su ko bëggoon lii dina jeex moom moo leen a jox moo leen a dooleel na stop tribal politics dafa war a jeex ci réew mi gis lañ li mu def ci Afrique li mu yàq man maa ngi woon Côte d'Ivoire juróom fukki at ak ñaar tribal politics moo tax ñu mujjee xeex seen diggante reyante ay fukki junne yi nit rey nañ ko fa ñu dañ mujjee génn a Côte d'Ivoire ak ñëpp dem toogi Tunis ñëpp daw international organisation yëpp génn dem ñu dem Tunis maa ngi woon Tunis fukki at ak benn because dañu daax a Côte d'Ivoire ci seen tribal politics ma dem Kenya gis nañ li fa xewoon diggante Kiku yi ak Luo yi ak Kalenjin yi gis nañ ko fa gis nañ ko Burundi gis nañ ko Rwanda ñun bëgguñ loolu Gambie fii dañ bëgg ñun ñëpp ñu nekk benn parce que ñoo bokk ndeya baay ñooy séyante ñooy dem ci ngénte yi dem ci dëj yi. Sidi Ndiaye 2017 dama toog man fekk ko suma bunti kër mu toog suma bunti kër fi ma dëkk kaani fi estate maa faa baakay tobo ñoo bokk fence waaye jubóowuñ mu toog suma bunti kër moom Sidi Ndiaye benn yoon ñaar yoon ñetti yoon ñeenti yoon suma xale ne laaj ko lan la Sidi Ndiaye def sa bunti kër ma dem na ko yow loo des suma bunti kër mu ne yaa ma ne naam mu ne ma bëgg nga yóbbu si oncle Ousseynou ma ne ko oncle Ousseynou waaw damaa ma moom waxtaan ma ne baax na dama bëggoon a xam lan la bëgga ma kool xëcci daabo ne ko Sidi Ndiaye ne def la bëgg a gis xëcci daabo ne ko fekk ko kuutu bay half past ñu dajee Sidi Ndiaye kuutu ñu dem sa saali xëcci daabo fekk jabaram di ñoo sali daabo ngi toog waaye sali génn bàyyi Sidi Ndiaye ak man a xëcci daabo Sidi Ndiaye ne la bugg a gis man lim ko doon bugg a gisee tax ma yóbbu ko mu ne xëcci daabo dama bugg a ñëw UDP 2017 dama bugg a ñëw UDP xëcci daabo seet ko ne ko Sidi duma la tontu gisuma nga pare si sa kanam demal mu dem Ousseynou ooyatu ko ñëwatu après 3 weeks ñu gis ko sa Adama Barrow bon xëcci daabo maa ngi koo gërëm ne nañ ko bàyyi xel am na lu ko yàlla may xamoon na Sidi Ndiaye doo UDP loolu laa bëggoon a aar rek nit ñi xam Sidi Ndiaye ba mu façon nit la fu tool mu takk Sidi Ndiaye maa ngi la advice
2026 is going to be pure UDP government. Do fa tak, parce que yaxa nga ba pare. Do fa tak. Diko wën nga amé way suñu government do fa tak Sidi Ndiaye. Lima wax moy I have to close it. Thank you very much. Especially the media houses here present. It was a long period of statements. We've heard what the speakers have said here, especially Mr. Lamin Mani and Larry Sise. The youth present have said it in the local languages, in Sarahule and Fula. Just to eliminate tribalism in United Democratic Party. We are not tribalism. The first deputy party leader was a Fula, the lady Aya Jallo, a typical Fula, the lady Aya Jallo. After him, I'm the deputy party leader. Partly Wolof, partly Fula. Where is discrimination? Where is tribalism? We are not a tribal party. Sidi Ndiaye, we have warned you. We are going to court with you. And there is no way you will escape. There will be no